न्यूक्लिअर केमिस्ट्रीचे जे MCQ आहेत ते आपल्याला या व्हिडिओमध्ये बघायचे आहेत. ठीक आहे, तर बघा टोटल क्वेश्चन किती आहेत ते आणि त्यामध्ये जे डार्क केलेले आहेत ते आन्सर आहेत. ओके, आपण सुरुवात करूया. पहिला क्वेश्चन आहे डॉट 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 डील विथ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिअर स्टॅबिलिटी अँड द फेनॉमिना बाय मीन्स ऑफ विच द न्यूक्लियस इज चेंज. ऑप्शन काय बघा त्याचे, न्यूक्लिअर केमिस्ट्री, ॲटॉमिक केमिस्ट्री, मॉलिक्युलर केमिस्ट्री आणि स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री. ओके, त्याचं उत्तर आहे न्यूक्लिअर केमिस्ट्री. सेकंड क्वेश्चन काय बघा, न्यूक्लिअर केमिस्ट्री डील विथ डॉट 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 फोटोकेमिकल रिएक्शन, न्यूक्लिअर रिएक्शन, ॲक्वायस रिएक्शन, ऑर्गॅनिक रिएक्शन. त्याचं उत्तर आहे न्यूक्लिअर रिएक्शन. थर्ड क्वेश्चन काय ते बघा, ऑल युरेनियम सॉल्ट आर डॉट 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 हायली रिॲक्टिव्ह, विकली रिॲक्टिव्ह, रेडिओ ॲक्टिव्ह, फोटोकेमिकली ॲक्टिव्ह. ओके, त्याचं उत्तर आहे रेडिओ ॲक्टिव्ह. ओके, फोर्थ काय बघा, डॉट 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 इज अ स्पॉन्टेनियस डिसइंटिग्रेशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लाइड विथ एमिशन ऑफ रेडिएशन, रेडिओ ॲक्टिव्हिटी, डिकम्पोजिशन, फ्लोरोसन्स आणि कॅमिन्युमिनेसन्स. ओके, त्याचं उत्तर आहे रेडिओ ॲक्टिव्हिटी. पाचवा क्वेश्चन काय बघा, रेडिओ ॲक्टिव्ह डिसइंटिग्रेशन इज डॉट 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 सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन, थोडं फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन आणि रिव्हर्सिबल रिॲक्शन. त्याचं उत्तर आहे फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. In radioactive disintegration, the number of atoms which disintegrate in unit time is dot 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 to the total number of atoms present at that time. Okay, तर याचा आहे आन्सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ द ॲटम प्रेझेंट ॲट दॅट टाइम. 7 नंबरचा क्वेश्चन काय बघा, इन रेडिओॲक्टिव्ह डिसइंटिग्रेशन द नंबर ऑफ ॲटम्स विच डिसइंटिग्रेट इन युनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डॉट 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 ॲट दॅट टाइम. टेम्परेचर, प्रेशर, टोटल नंबर ऑफ ॲटम प्रेझेंट आणि इमिटेड रेडिएशन. ओके, याचं उत्तर आहे टोटल नंबर ऑफ ॲटम प्रेझेंट. डिके कॉन्स्टंट इज डिनोटेड बाय लॅम्बडा. याचं उत्तर आहे. 9 नंबरचा क्वेश्चन काय बघा, डॉट 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 इज द फ्रॅक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ॲटम विच डिसइंटिग्रेट इन युनिट टाइम, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट, डिसइंटिग्रेशन कॉन्स्टंट, हाफ लाईफ, रेडिओ ॲक्टिव्हिटी. याचं उत्तर आहे डिसइंटिग्रेशन कॉन्स्टंट. Decay constant depend upon temperature, pressure, physical state, nature of element. उत्तर है nature of element. Decay constant can be calculated using equation lambda is equal to 2.303 divided by T log n0 by nt. Half time of a radioactive element can be calculated by equation T half is equal to 0.693 divided by lambda. 13 नंबरचा क्वेश्चन, द टाइम टिल विच एन ॲटम ऑफ रेडिओॲक्टिव्ह एलिमेंट एक्झिट विदाउट डिसइंटिग्रेशन इज कॉल्ड लाईफ ऑफ द ॲटम. 14 नंबरचा क्वेश्चन, गायगर मुलर काउंटर इज यूज टू मेजर डॉट 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 ऑफ रेडिओॲक्टिव्ह एलिमेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल एमिटेड. याचा आन्सर आहे इन GM काउंटर द डॉट 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 यूज ॲज अ कॅथोड, कॉपर सिलेंडर. इन GM काउंटर copper cylinder is used as a cathode. The time during which the counter is capable of responding to a second ionization event is called dot dot of GM counter. Half time, dead time, non-reactive time, average time. त्याचं उत्तर आहे dead time. Gamma rays cannot be measured using GM counter as they have very low ionization power. Dot 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 cannot be measured using GM counter as they have low ionization power. Gamma rays. The scintillations in scintillation counter can be counted in terms of dot 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 of current, pulse of current. In scintillation counters, the electrometer is used to measure voltage, amplified current, current drop, temperature, amplified current. In hydrolysis of ester, the labeled dot 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 is used verify the path of reaction, oxygen, carbon, hydrogen, alkane, oxygen. In the GM counter, the copper cylinder is fitted with the mixture of dot 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 90% argon and 10% alcohol. The average life of the radioactive element is given by equation tau is equal to 1.44 T half. In GM counter, the dot 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 present the escape of gases from copper cylinder, mica window. In scintillation counter, the dot 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 is used to measure the pulse of current, photomultiplier tube. In Friedel-Crafts reaction, dot 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 is used as a catalyst, aluminum chloride. In nuclear transmutation, the parent
element bombarded is known as dot 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 target. The process of converting one element into another element by bombarding it with fast moving particle is called as atomic transmutation. In induced radioactivity, the stable nucleus of one element is converted into unstable nucleus of another element by bombarding it with dot 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 fast moving particles. The total energy liberated or taken up in a nuclear reaction is called as dot 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 of nuclear reaction Q value. When dot 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 the energy is evolved in the reaction and the reaction is said to be exergic, Q is greater than 0. When dot 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 the energy is absorbed in the nuclear reaction and the reaction is said to be endoergic, Q is less than 0. Q value of any reaction can be calculated by using equation Q is equal to delta M multiplied by 931 milli electron volt. The minimum amount of energy necessary to bring about an endoergic nuclear reaction is known as dot 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 threshold energy. Fertile material is one which through by itself is non-fissionable is converted into a fissile material by reaction with dot 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 neutrons. In India, fertile material thorium-232 occur abundantly in the monazite sand of of Kerala as dot 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 THO2 dot 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 is a fissile material uranium 235 dot 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 process in which the heavy radioactive nucleus is bombarded with a slow moving neutrons break into two lighter nucleus of approximately equal size. Nuclear fission. If multiplication factor dot 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 then the reaction is said to be self-sustained K is equal to 1. If the multiplication factor dot 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 then the reaction is said to be supercritical K is greater than 1. During fission process, the number of neutrons that are lost at the surface can be diminished by dot 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 increasing size. The critical size of fissionable material depend upon nature. The slow neutrons with an energy of about dot 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 called thermal neutrons are used for a fission process 0.025 millielectron volt. The number of neutrons emitted per second from surface area of 1 square centimeter is called dot 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 neutron flux. Uranium 238 is converted to dot 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 by bombardment with neutrons. Plutonium 239 in nuclear reactor dot 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 are used to slow down the neutrons moderator. Dot 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 is used as a moderator in the nuclear reactor graphite. In nuclear reactor dot 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 are used to control number of neutrons control rods. Dot 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 are used as a control rods in nuclear reactor. Cadmium steel alloy. Coolant are used in nuclear reactor to dot 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 control heat. Any substance used as a moderator can also be act as neutron reflector. Nuclear reactor is shielded with a layer of thick dot 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 sheet, lead sheet. In a nuclear reactor, the coolant like dot 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 is circulated through the pipe around the fuel core D2O, which is also called heavy water. When two or more nuclei combine to form a larger nucleus with release of a large amount of energy, such process is known as nuclear fission. For nuclear fission to occur, dot 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 is required very high temperature. The half-life and decay constant of radioactive element are related by equation T half is equal to 0.693 divided by lambda. Decay constant has dimension per second. The average life of a radioactive element is dot 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 times the half-life 1.44 times. The activity of radioactive element fall its original value in 5 hours.
is decay constant value will be, the options are 0.1386 hour per hour, 0.1437 per hour, 0.1348 per hour, and D 0.1537 per hour. Okay, so its answer is 0.1386 per hour. Okay, तर बघा ही क्वेश्चन बँक झाली आपली न्यूक्लिअर केमिस्ट्री या चॅप्टरची. तर बघा 4 युनिट आहेत आपल्याला. 4 युनिटपैकी प्रत्येक युनिटमधून तुम्हाला ॲटलिस्ट 15-15 प्रश्न तरी येतील. ओके, तर ह्या क्वेश्चन बँकचा व्यवस्थित अभ्यास करा आणि एक्झामची व्यवस्थित प्रिपरेशन करा.